I forgot to put the record. Chituli, mankira men mehema. Chituli ganama. Merely make it teruma kiyana. Chituli is a girl worth talking to. What is the meaning, Sneha? චිතුලිට කතා කරන්න වටිනා. ඔව් චිතුලි බොහොම කතා කරන්න වටින චරිතයක්. ගිහිල්ලා හමු වෙලාවම කතා කරන්න. චිතුලි is a girl worth talking to. වියගි is a girl worth seeing. දකින්න වටින ළමෙක්. හරිම හොඳ. Girl worth. Right. හරි. worth වටිනවා. මම මේ පාඩමෙන් ඈත බොහෝ දේවල් කියා සර් කියෝ පුත්පත්වල ඒව දෙන්නේ ඔබ ඉගෙන ගන්න. මට මතක් වෙන වෙලාවෙදි මම කිය සමහරලාට මගේ ෆිසිකල් පන්තියේදී මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔයගොල්ලෝගේ මූණු දැක්කම තමයි මතක් වෙන්නේ. right? When I see your faces I am reminded of many things. That's why. මම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ඔන් කරලා සර් ගැලරි දාලා view කරලා උගන්වන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දකින්න තරින්ද. right? worth cause කාරණාව කාරණය cause දැන් මම සනිදුගෙන් අහනවා සනිදු what's the cause for crying සනිදු තේරුම කියන්නේ මොකක්ද අඬන්න හේතුව? very good. What's the cause for crying? What's the cause? Nisara, what's the cause for laughing? මොකක්ද hina වෙන්න හේතුව ඔච්චර? හරි. Cause certainly සත්තකින් certainly. Oshadi, can you tell me another word for certainly Oshadi? Oshadi වෙනද කැමරා ඔන් කරන් බොහොම උනන්දු අඩු වෙලා කියලා මට නිකන් හිතෙනවා චුට්ටක් වෙනදට වඩා මං හරිද දන්නේ නැහැ. I don't know whether I am correct. දක්ෂම ළමයි. Ahasta, can you give me another word for certainly? සත්තකින්ම Definitely. Yasuri, can you give me another word for sattakinma? Absolutely. Sneha? For sure, surely. Aditi? Really? Neither. Really, really, surely, definitely, absolutely. Huh? Sir, actually, actually, right. ලබන සතිය පාඩමේ තව වචන තුනක් දෙන්න 10ක් 11ක් දෙනවා. Instead වෙනුවට instead Miser masura lobaya. The person who is greedy for wealth. Sahityeන masuru චරිතයක් ඉන්නවා. There is a character. What is his name? Shylock. Now, In Shakespeare. Yes, Merchant of Venice කතාවේ තියෙන Shylock was a miser. Money lender. Miser. බුදුදහමෙත් තියෙනවා මයිසර් කෙනෙක් ගැන තාමත් ලස්සන චරිතය. අදින්න පුබ්බක අහලා තියෙනවද? Have you heard his name? Yes, sir. So in our grade 3 Buddhism book there is a story. Okay, Oshadi, now good. Switch on the video. Right, it's good. Off කරන් ඉන්න එපා. වීඩියෝ පුළුවන් 90%ක්ම on කරන් ඉන්න. බැරි වුණොත් කවන්නේ සිග්නල් ගැටලුවක්, power cut එකක්.
video off කරන් ඉන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ ඔබට sir live දකිනවා. You can see the teacher lively. I can see your eyes, right? Teaching වලදී තියෙන්න ඕන eye contacts ලෙසාර නේද? Then Lesara will become an English teacher. Damsadi will become a science teacher and you will teach science. Then Damsadi science උගන්වනවා මෙන්න මෙහෙම බිම බලාගෙන. Look down and think. Can others understand? Then Yenu will become a geography teacher and she will look at the sky and teach like that. She does not teach students, she teaches the sky. Right? You always keep eye contacts. ඕනම කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී ඇස් දෙක අහ බලන්න. You look at him, look at her, then only you can grasp. Miser, the person who is greedy for wealth. Hue and cry. Ikibindu. Ikibindu. Ikibidum කියන වචනේ ශාවෙන් මට අහුණා තව වචනයක් sobs. Ikibidum. අපේ තුන්වෙනි කෝස් එකේ ලෙටර් එක තියෙනවා. Tribute to a hero. Corporal Yakandawala. The army man who saved the commander's life. Now reading. Today I should like to start reading with Oshadi first. Oshadi Dua, can you read the first paragraph only? Sure, sir. Buried treasure. There was once a mister. He had a large hoard of gold. He hid his treasure in a hole in the corner of his garden. Every night he used to go to the hole to gaze at the hoard. In fact, his only pleasure was to enjoy the sight of gold. Right, next please read Sneha. One day while the miser was kneeling at the Miser. One day while the miser was kneeling at the hall, a robber chanced to notice him. That very night that robber went to the hall and stole the gold away. Third paragraph, Yasuri. The next day, the miser came to the hall as usual. He found that his treasure was gone. The man became mad with grief at the loss of his only joy in life. He raised a great hue and cry. His neighbors went to find out the cause of his grief. Okay, ask again first paragraph. Okay, sir. Buried treasure. There was once a miser. He had a large hoard of gold. He hid his treasure in a hole in the corner of the garden. Every night he used to go to the hole to graze at the hoard. In fact, his only pleasure was to enjoy the sight of gold. Thank you. Good. Mihin, second paragraph. Okay, sir. One day while the miser was kneeling at the hole, a robber chanced to notice him. That every night the robber went to the hole and stole the gold away. Very nice. Talinder, next paragraph. The next day, the miser came to the hole as usual. He found that his treasure was gone. The man became mad with grief at the loss of his only joy in life. He raised a great hue and cry. His neighbors went to find out the cause of his grief. Right. අපි ඉක්මනින් කරමු. අද මම මනමේ නාට්‍ය පටන් ගන්නවා. හොඳයි නේද? Today we are going to start Maname. Yes, sir.
There was once a miser. Yenumi, මට තේරුම කියලා දෙන්න. There was once a miser. එක්තරා කාලයක මසුරෙක් හිටියා. Ah, yes. His name is එයාගේ නම තමයි සලීප දිම්පා. Right. He had a large hoard of gold. Aditi, what is the meaning? He had a large hoard of gold. You can tell me the meaning. Hoard of gold. Ramsadi. This is what we call. Ramsadi, what is the meaning? Hoard of gold. යාට තිබුණා ලොකු නිදානයක්. Not. Hoard of gold. Jasuri. Rankasi. No. Lesara. You can see the picture. රන් කැටියක්. Ran tatiyak not. රන්කාසි විශාල ප්‍රමාණයක්. කල්ලක් වගේ එකක්. රත්රන් මල්ල. රංගාසි. රත්රන් මල්ල. No. Wait a minute. රත්තරන් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. Ratran kuttiya. අහලා තියෙනවද? Hoard of gold. ලස්සන වචනයක්. ඒ කියන්නේ ගලක් වගේ ලොකු රත්තරන් කුට්ටියක් තුල ඉස්සාර තේරුණාද? අපි කියන්නේ right, he had a large hoard of gold. දැන් දිලීප සර්ගේ නමනේ කිව්වනේ I have got a large hoard of gold. What he did every night, he used to go to the hall. Underline the word used to. මම කලින් උගන්වුව වචනයක් මෙලනි. Melanie, what is the meaning of the sentence? Every night he used to go to the right? Yeah, හැමදාම රෑ යනවා. එයා පුරුදු වෙලා හිටියා එතනට ගිහින් එක බලන්න. Right. Sanumi, every night he used to go to the hall to gaze at the hall. What is gaze? එක දිහා බලන් ඉන්න. As Dalva බලාගෙන ඉන්න රත්තරන් කුට්ටිය දෙස. Every night he used to go to the hall. Sorry. He had a large hoard of gold. He hid this treasure in a hall in the corner of his garden. Sanumi මට ඒක තේරුම කියන්න. He hid this treasure in a hall in the corner of his garden. ඔහුගේ නිදාණය වලක් ඔහුගේ වත්ත අයිනේ වලක් ඇතුලේ හැංගුවා. සිදුරක් ඇතුලේ එයා මේක හැංගුවා නේද? දැන් මේක ගෙදර තියන් ඉන්න බෑනේ දම්සලි ළඟ රත්තරන් කුට්ටියක් තියෙනවා. ගෙදර තියන් ඉන්න බයයි. අසල්වාසීන් එදියන්න පුළුවන්. they will come and take it away. එනු මෙහෙම නේද? අම්මා රත්තරන් බඩ කොහෙද දාලා තියෙන්නේ? එළිය දාලා තියෙනවද? එළිය දාලා තියෙන්නේ පරණ වීසි කරන යෝගට් කෝප්ප නේද? හොරුන්ට වැදගත් නැති දේවල්. Baskets and all. But if you have gold racket, where do you keep? Oshadi, where does your mother keep her gold? At the cupboard. In the cupboard. නේද? cupboard එකේ අස්සෙම හංගලා තියෙන්නේ. Inside that. Right. ඒකට අපි කියනවා casket. කරඬුවක වගේ හංගලා තියෙන්නේ මේ අස්සම. මෙයා මොකද කරේ? He did not have any means to protect it. He himself went to the garden. He hid it in a hole in the corner of his garden. වත්ත කොනේක හැංගුවා. Every night he used to go to the wall to gaze at the hall. මොකක්ද ඒකේ තේරුම මේ දම්සද? Every night he used to go to the hall to gaze at the hall. හැමදාම රැට ඔහු යනවා ඒක බලන් ඉන්න. බලන් ඉන්නේ යනවා පුරුද්දක් වශයෙන්. Used to කියන්නේ නේද? කලින් ගන්නු I taught this one. I used to. My mother used to go to the market.
every Saturday. අම්මා ඒ කාලේ පුරුද්දක් වශයෙන් මාකට් යන්න පුරුදු වෙලා ඉඳියා. used to. case කියන්නේ ගිහිල්ලා නිකන් ඉන්නේ නෑ මෙලඩි. දැන් මං කියන මෙලඩි why are you gazing at me? කාරු හරි පිරිමි ළමෙක්ට මෙලඩි තරහෙන් කියනවා. why are you gazing at me? ඇයි මගේ හා කන්න වගේ බලන්නේ? කෙනෙක් දෙස එක දිගටම බලන් ඉන්නවට සනිද කියන්නේ මොකද්ද? gaze නින්නා. looking at me ඕෂධි. ඕෂධියයි මන් දෙස බලන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බලනවා. gaze as දල්වා බලනවා. watch කියන්නේ මාව විපරම් කරනවා. වාඩි වෙලා බලනවා. where are you going? කොහෙද අසුරු මේ උදේම යන්නේ? neighbors are watching. right. මුරකරුවට කියන්නේ watcher කියලා නේද? එයා මොකෝ කරන්නේ? Looking at everything. right. නැත්තම් අපි ආන කියන watchman. Right? Watchman. Watcher. Okay. In fact, his only pleasure was to enjoy the sight of God. Chituli, tell me the meaning. In fact, can sattaki. His only pleasure was to enjoy the sight of God. සත්‍යකින්ම යාගේ එකම සතුට උන්නේ රත්තරන් කුට්ටේ දිහා බලාගෙන ඉඳලා සතුට වෙන එකයි. right. Sight කියන්නේ දැකීම. SIGHT sight කියන්නේ ලස්සන වචනයක්. දැකීම. sight කියන වචනේ හැදුණු මොහොකින්ද ආස්න? Do you know? Indri, can you tell me sight කියන වචනේ හැදුණු මොහොකින්ද? Ninna, can you tell me? Scenario. From the word see. Very good. See. දැන් මේකේ විශ්ලේෂණයක් කරන්න ඕන මට. මෙල්ලෙන්ට තමයි විශ්ලේෂණය කරන්න දෙන්නේ මම. මෙන්න මේ වචන දෙක ග්‍රැමර් පැත්තට දැම්මොත් see is a verb, sight is a noun. Understood? See දකිනවා, sight දැකීම. මම මේ වගේ තව එකක් කියන්නම්කෝ. තවත් එකක්. beauty ලස්සන. කාටද කියන්න පුළුවන් අලංකාර කරනවා කියන වචනේ. Beautiful. Beautiful නෙවෙයි ලස්සන. Beautify. Beautify. Verb noun. When a verb educate, what is the noun? Educated. Education. Adhyapanaya. Adhyapanaya. Education. Education. පුළුවන් නම් මේක දන්න කෙනෙක් කියන්න අත උස්සන්න. friend කියන්නේ යාළුවා. ධම්සදී යාළු වෙනවට මොකද කියන්නේ? Friendship. friendship කියන්නේ යාළු වෙනව නෙවෙයිනේ. Friendly. බලන්න ලංකාව දන්නේ යාළු වෙනවට. හරිම ලේසි මෙලඩි මේ. Friendly. be කියන්නේ වෙනවා, friend කියන්නේ යාළු. මෙන්න යාළු වෙනවට වචනේ. what is the word? Be friend. friend. Be friend. right. be friend. මේ වචනේ ඔබට හම් වෙන්නේ නැති මගේ සාමාන්‍ය පන්තියේ ඇති first day to school කියලා ආටිකල් එකක් බලන්න. මා පාසල් ගිය මුල්ම දවස ටියුට් එක අරන් බලන්න. ඒකේ befriend යාළු වෙනවා. අපි මේ වචන ටික ගොඩක් කියවමු. Yes, I like Nimna. Can you read these words? Sure, sir. See, sight, beautify, beauty, educate, education, befriend, friend. හරි.
ඒ වගේ වචන සාමාන්‍යයෙන් 300ක්වත් දැනගන්න ඕන දවස. Not only 5 words. Sir කියාගෙන යන්න ඕන. Sir, don't erase the board. I'm sorry. Noun verb. මේ පන්තියේ grammar වෙනම උගන්වන්නේ නැහැ. Literature through literature හරහා තමයි පින්සිය උගන්වන්නේ. Seaside, beautify beauty, educate education, different friend. දැන් චුට්ටක් මකන්න. Thank you, sir. දැන් ඔබට සැකයක් මතුව සර් නම් මේව දන්නවා අපි දන්නේ නැහැ. මේව කොහොමද අපි මේව දැනගන්නේ? There is a mantra යනුමි මන්ත්‍රයක් තියෙනවා. මම මන්ත්‍රේ කොටසක් කියලා දෙන්නද අද? චූටි කොටසක්. Oshadi, do you believe in mantra? Mantra පිළිගන්නවද? No. අන්න පිළිගන්න නැතුව ඒකනේ එහෙනම් දෙන්න බෑ මන්ත්‍ර. Irimi, do you believe mantra? I believe, sir. I believe. මේ වචනේ කියවන්න පුළුවන් ද අහන්න. Can you read? Abracadabra. Good. Abracadabra. මොකද්ද වචනේ? Abracadabra. 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 What is the word? Abracadabra. මොකද්ද abracadabra කියන වචනේ තේරුම? Only කට්ටු. ආලා තියෙනවද? මන්තර කරත් ඉස්සර වෙලයිනේ මුලින් එහෙම නේද කියන්නේ? Only කට්ටු right like that. Right. ආයෙක ඕනේ මම නිකන් ඉතින් අමතර දැනුමට දුන්නේ. හරි. හොඳ තමන් ළඟ තියෙන්න ඕන දැනුම බැංකුවක් ඕෂලි වචන බැංකුවක්. මෙරණි I have a bank of words. හරි. බැංකු 3ක් විතර සර් ළඟ තියෙනවා. Not one bank. Sir, then you can give one bank for us. Abracadabra කියලා නිකන් හිතන්නකෝ. Abracadabra. හරි ඉදිරියට කියලා දෙන්නම් මේ වචනේ නෝ. අපේ ඉංග්‍රීසි කෝස් මේ තාම step 2 step 4 දක්වා complete කරොත් I recommend you මම ඔබව recommend කරනවා ලංකාවේ ඕන තැනක anywhere in Sri Lanka anywhere in the world Melody I recommend your knowledge right හැබැයි level 4 ට එන්න හැමෝටම බැරි මෙතනින් 15 දෙනෙක් විතර තමයි ඉන්නේ මට sure අනිත් අය ඔක්කොම fail වෙයි හරි අපි පාඩමට එනවා second paragraph Sanila one day while the miser was kneeling at the hole the robber chanced to notice him Sanila තේරුම කියලා දෙන්න මට Nade good morning Sanil you are muted අපි තේරුම කියන්න එනම් දෙමු මම ආසයි යසුලිට අවස්ථාවේ යසුලි one day the miser was kneeling at the hole robber chanced to notice Okay, sir. එක දවසක් මසුරා වලගාව දනගහන් ඉන්නකොට මංකොල්ලකාරයෙක් එයාව හම්බෙන් දැක්කා. අන්න right sorry මෙයාව දැක්කා at night රෑ දන ගහගෙන ඉන්නවා what is the miser doing Damsadi what is he doing Senari He was looking at that treasure. he is looking at the gold hoard of gold the robber chanced to notice him ora දැක්කා the miser was kneeling at night දන ගහගෙන ඉන්නවා රෑ that very night the robber went to the hall and stole the gold away. Underline කරන්න that very night. ඔන්න ඔය විශේෂ වචනයක්. සමුදා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා කියලා දෙන්න ඕන. That very night. ඉස්සෙල්ලා මට තේරුම කියන්න අදිති that night කිව්වොත් තේරුම මොකද දෙන්නේ? That night. ඒ රෑ
එදා රෑ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ස්නේහා ශවෙයි. බලන්න එන්නේ. That night නෙවෙයි තියෙන්නේ මොකද්ද? That very very nice. nice. ඒ මහර රෑ ඒ මහ ගොඩක් රෑ වෙලා Asna Dulansa එදා රෑම එදා රෑම ම කියන එක තමයි ගන්නෙ. That very night. I shall come very today. Oshadi මේකේ තේරුම අනුව පහදා දෙන්න. I shall come very today. මම අදම එන්නම්. අන්න right. අද නේද මේක ඇහුවේ? Yes sir. Very today. I shall come very today. Melanie, do it very tomorrow. තේරුම? sir Do it very tomorrow. හෙටම කරන්න මේක හෙටම කරන්න නේද? Yes. තව වචනයක් තියෙනවා ම කියන එක ගන්න self කියන එක itself. ඒකත් ලස්සනයි. ඔන්න වෙරි කියන්න අකමැති අය. මං අදම එන්නම් කියලා විහෙන්න කියන්න බලන්න. I shall come itself today. I shall come today itself. මම අදම එන්නම්. I went to Yasuri's house yesterday itself. ඊයේම මම ගියා යසුරිලා ගෙදර. යාම නෙකුව එන්න කියන්නේ yesterday itself. Sanidu now itself. Please come now itself. Sanidu තේරුම කියන්නේ. Please come now itself. කරුණාකර දැන්ම එන්න. දැන්ම එන්න. දැක්කද? Damsati go out now itself. මේ ධම්ම මගේ ඇස් දෙකට ඔපෙනි මෙතනින් යනවා. අපි සමහර සැරේ අම්සෙදි නෙමෙයි කිව්ව මම ඒකට එහෙම කියන්න බෑ මම මේ. යා උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තා. ඊයෙන් ගියාම මේ කට්ටියට බනින්න ඕනවත් නේද? මේ ධම්ම ගෙයින් ඉරෙන්න බහැලා යන්න. Get out of my house now itself Aditi. Right. Now itself. Today itself. Adama එහෙනම් that very night the robber went to the hall and stole the gold away. Ratran aragena away yanna giya. He stole the gold away. The next day Maisa came to the hall as usual. Underline as usual. Nadev, what is the meaning of as usual? පුරුදු විදියට. Very good. Purudu vidiyata. Supurudu paridi. As usual. He found that his gold was gone, Tarinda. මොකද උනේ? He found gold was gone. කො කියන්නේ නැහැ තරි. අත්තරන් කුට්ටිය නැති වෙන. He found කියන්නේ ඇයි? Dulansa, he found gold was gone. ආ දැනගත්තේ අත්තරන් කුට්ටිය නැති වෙලා කියන. Anna right. එයා දැනගත්තා he found that the gold was what? Missed. Right. Missing. He found that the gold was missing. Ratran kuttiya naha Dulansa. The man became mad. Underline became mad. Pissu haduna. Pissu haduna. The man became mad. සර් මෑඩ් කියන එකට කේන්තිකයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද? මෑඩ් කියන එකට කේන්තිකයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? කේන්තිද? ළඟින් ගන්න පුළුවන්. තරහ ගියා. තරහ ගියා. මෙතන ගන්න බෑ. මේ අයිඩියා එක ළඟට එනවා. ඔන්න බලන්න. Don't do it.
I shall become mad. Aditi, what is the meaning? Don't do it, I shall become mad. ඒක කරන්න එපා. මට පිස්සු හැදේවි. අයියෝ ඔයා ඕක නම් කරන්න එපා. මට පිස්සු හැදේවි. අන්න right. Don't do it, I shall become mad. Go දැම්මත් හරි. I shall go mad. The man became mad. පිස්සු හැදුනා. Why did he become mad? ඇයි පිස්සු හැදුනේ සිනාරි? Why did he become mad? Because his only joy in life was gone. Yes, because somebody has stolen his wife. No. Somebody has His treasure. stolen the gold away. Ratran Kuttiya, somebody who stole the gold, Yoshadi. The A robber? robber. Yeah, see answer. No, a robber. A robber. A robber stole the gold. Not Kasun sir. Kaman sir did not steal. A robber stole the gold away. And he became mad with grief at the loss of his only joy in his life. What is his only joy in his life, Janumi? Yani ජීවිතේ එකම සතුට මොකක්ද? Watching at the hoard of gold. Very good, looking at the hoard of gold. රත්තරන් බඩු දෙස බල බල සතුටු වෙනවා. එහෙම කාන්තාව අපි ඉන්නෝ දැකලා තියෙනවා. They look at the gold and be happy. Oh, I have lots of gold, Sarada. Iya පළඳින්නෙත් නෑ නේද? හංගලා. They keep it Ruben Wright ගේ ඉන්න chest පෙට්ට ගමක දාලා. Look at the gold, whether it is there in the morning, at night again look. Sir, What if crazy it's people they are. මොනතරම් පිස්සු අයද? Yes. Sir, if it's yeah. Try to give up everything also. ඔබට සතුට තියෙන ඔබ ළඟ තියෙන දේවල් වලින්ද අතහැරපු දේවල් වලින්ද? අතහැරපු දේවල් වලින්. අතහැරපු දේවල්. මේ දැනුම ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබ අතහැරියොත් ඒ ගැන සතුටුයි ළඟ තියන්න. දැන් ඔබ ළඟට එනවා දිලීප සර් හිඟන්නෙක් වෙලා එනවා. මම ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා යෙදුමි give me something to eat. දැන් යෙදුමිගේ උදේ කෑම එක දැන් මේ තියෙන්නේ රසට උණට හදලා. යෙදුමි ළඟ තියෙන කෑම එක. යෙදුමි කියනවා go away, get out from this place now itself. I am going to school, this is my breakfast. මේ මගේ උදේ කෑම කියලා මාව එළවනවා. Then I go back. මම කියනවා I am sorry, I have come to a wrong address. මම මේ වැරදි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන ලිපිනයකට. මේ වැරදීමක් by mistake, I am going away. Then after some time ටික කාලයකට පස්සේ Yenumi is happy or she will become sad. She will become sad. Huh? She will become sad. එයා දුක් වෙනවා ආස්නවයි. Because she didn't get good food, sir. Yes. අපි ඒකලා අතහැරියේ නෑ නේද? නෙමෙයි තේරුණා නේද? If you give it away, you will be happy. If you keep it with you, yes. Right. The man, he raised a great hue and cry. Loku ikibidum handanaguwa. He raised a great hue and cry. His neighbors went to find out the cause of his grief. What is the meaning, Sanumi? His neighbors came to find out the cause. ඔහුගේ අසල්වැසිය ගියා ඔහුගේ අසල්වැසිය ගියා ඔහුගේ ඉකිබිඳීමට හේතුව සොයාගෙන. Very good, well done, well done. සල්වැසිය ආවා. දැන් ඔන්න
මිහින් අඬනවා. එතකොට දම්සදි ගිහිල්ලා අහනවා ඇහෙනවා මිහින් අඬන හඬ. නේද? අසල්වැසි දම්සදි is a neighbor නැත්තම් Sanami is a neighbor of මිහින්. ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා why are you crying? What is the matter? කරදරයක් වුණාම එළිමි මෙරණි එහෙම අසල්වැසියෝ අහනෝ නේද ඇවිල්ලා? Yes, sir. Yes. එහෙම අහනෝනේ අසල්වැසියෝ. අපේ අම්මලාත් ගිහිල්ලා අහනවා. If somebody is in trouble, you go and ask, why are you in a trouble? Please tell me. So the miser was crying. People came and they came and asked, why are you Right. crying? The miser said, alas, ayyo, aho, alas kyane ayyo, deyane, ayyo, my gold has gone. Last night a robber took my gold away. Karuwari horek mage rattan hodakan karala. You say, said neighbors, that you have lost your hoard of gold. Pray, what did you do with it before it was gone? What did you do before it was gone? ඒක නැති වෙන්න කලින් ආ මොනවාද ඒකත් එක්ක කරේ? Lindini, please tell me, what did the miser do before it was gone? Jagora, can you tell me, what did he do? Yes? The miser was kneeling at the hall. Yes, he was kneeling at the goal. Shaven, what did the miser do? Masura mokada kare before it was gone. He went to the right hall and look at the hall, gaze at the hall. Chitri, what did he do? Every night the miser came to the hall and looking at the hoard of gold. Good, good. Every night the miser went to the hall and look at the gold. I came to see it and now it is lost. What can I do? Ane man දැන් මොකද කරන්නේ? යසුරි මසුරට මොකද්ද ඔයා දෙනවා? ඔයාලා දැන් මොකද්ද යාර කරන්න පුළුවන් දැන් රත්තරන් නැහැ. What can he do? තවල් අසල් වාසියෙක්ගේ රත්තරන් හොරකම් කරනවත් හරි නේද? He can steal another person's gold. You know what can he do? Notice to police. He Huh? can work hard and earn money again. අන්න හරි මාන්සිලා නැවත සල්ලි හම්බ කරලා නැවත රත්තරන් කුට්ටියක් අර විදිහටම හංගලා නේද? We can lost it. No. එයාට කරන්න ඕන දේ ඔන්න බලන්න neighborsලා කියනවා මෙරණි not what you said ඔබ කියපු දේ. Oh, it's an easy matter. හරි ලේසි said the neighbors. You may just as well come every day to look at the hall instead. මොකද්ද මේකේ තේරුම? නිම්න you may come to the hall and look at the goal instead. ඔයා ඒ වෙනුවට හෝල් එකට ඒ හෝල් එක ගාවට ඇවිල්ලා බලන්න. හැමදාම සිදුර දෙස ඇවිල්ලා රෑ බලන්න. රත්තරන් ටික තියේයි අයිති රත්තරන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නම් සිදු නේද? නේ? Who is correct? Miser or neighbor? Neighbor. Neighbor is correct. Neighbor. එන්නේ හරි නේද? දැන් රත්තරන් නැති උනේ එයා හැමදාම රෑ කරේ මොකද්ද මේක ආදේශ බලලා සතුටු වුණා. දැන් මේක දෙස බලලා හිතන රත්තරන් ටික තියෙනවා ආයේ ගෙදර යන්න. Again next night come and look at the hall and go. දැන් ගෙදර දෙයක් පාවිච්චි කරලා මොනවා නැති වුණොත් අක්ක කෙනෙක් අම්මා තාත්තගේ ඔන්න ඔය වචනේ කියන්න ඕනේ මෙලනේ. අයියෝ ඔක ලේසි. පාවිච්චි කරේ නෑනේ අම්මා කොහොමද? අම්මා මේක දෙස බලලා දැන් තියේ කියලා හිතලා සතුටු වෙයි. දැන් ඔබ උගත් වෙනකොට දෙමව්පියන්ටත් අවවාද කරන්න පුළුවන්. ඒතර අම්මලා කියනවා අපේ පුංචි දුව ඉන්නෝ නේද? එයා තමයි මට අවවාද කරන්නේ. එයා කියන දේ තමයි මම අහන්නේ. අපේ ලොකු දුව කියන දේට උඩින් මම යන්නේ නැහැ. එයා තමයි කියන දේවල් කියන දේ මම ඉහෙලින්ම පිළිගන්නේ. Right. Excuse me, sir. Yes. Sir, when is the class finished? අපි මනමේ ආච්චි පටන් ගන්න ඕනේ දම්සදියාලනේ. Sir, I having a school class.
Okay, no problem. You may join the school class. No problem. Thank you, sir. Okay. Last night, Robert. Okay. You may look at the whole instant. You will certainly get as much joy as you ever had from your unused treasure buried in the whole solar. මට මේකේ ලස්සන තේරුම කියන්න මට දෙන්න කවුද කැමති අත උස්සන්න බලන්න. අන්තිම අවවාදය. You may just as well come every day to look at the gold instant එක හරි. You will certainly get as much joy as you ever had from your unused treasure buried in the whole solar. Shall I ask Nimna to explain? Okay, sir. You will certainly get as ඔයාට much joy. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සතුටක් හම්බ වෙවි ඔයාට කලින් හම්බ වුණා වගේ. මොකද ඔයාගේ අර පාවිච්චි නොකරපු treasure එකෙන් ඔයාට ඒ වගේ සතුටක් ගන්න පුළුවන් වේවි දැනටත්. Very good. අපි අපුඩියක් ගාමු. You right. Well done, Dua. You will certainly get as much joy. ඔබට විශාල සතුටක් ගන්න පුළුවන් as you ever had. ඔබ කලින් ගත්ත විදියටම. Why? From your unused treasure buried in the whole solar. මෙච්චර කල පාවිච්චි නොකරපු වස්තුවෙන් ඔබ සතුටක් ගත්ත වගේ සතුටක් ගන්න පුළුවන්. Look at the ball. මේ පාඩමේ ලස්සන වාක්‍යයක් තියෙනවා. What is the moral? චතුරි මේ කතාවෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? Can you tell me? කාටද කියන්න පුළුවන්? Melanie, can you tell me? Oshadi, welcome again. Okay. Sir, Yes. wealth unused might as well not exist. Again. Wealth unused might as well as not exist. Not enough. Anyway, correct. But I need a better explanation. Who can tell me, Namsadi, what is the moral? Okay, sir. We But- can take, when you are taking the precious one, then you see it keep very safety and you see every day. But one day that precious thing was missing, then you are cry. But any day we can't take it. Yes, thank you anyway. Something better? This is spoken English class. You can speak. We can't be happy when we take something with us so long, but when we gave it to others and share with them, we can be happy as more than we take. Yes. Well done, well done. Good answer. Very good answer, Jamie. Very good answer. තවත් මට එකක් කියන්න. මගේ හිතේ තියෙන අදහසක් කිව්වා. අපි දෙන්නගේ වාක් ප්‍රහාරය වෙනස්. Different, but thank you very very. Something else? තව කියන්න. Miserliness will destroy the joy of life. Very good. Very good, Surrender. නේද? Miserly. අපි නැත්තම් will destroy the joy of life. මසුරුකම ජීවිතේ සතුට නැති කරනවා. Well done, well done. අපි ඒකට අප්පුඩියක් ගාමු. තව මං කියන්නද? ලියා ගන්න පැන්සලෙන් ඕන. The worth of riches is in the only. The worth of riches එතන යටි. Rich කියන එක බහුවචන කරන riches. The worth of riches
Okay, sir. The worth of riches, RIC, is only in the use that we take from them. The worth of riches is only in the use that we take from them. අමුතු වාක්‍යයක් ඒක. Very different sentence. කාටද තේරුම දෙන්න පුළුවන් මෙලනේ කියයි. Sir, can you repeat the last bit of the sentence? Yes, the worth of riches is in the use that we take from them. Who can tell me the meaning? එළුම මේක දැන් කියන්න I පුළුවන්ද? can. Yes. ක්‍රෂර් එකක තියෙන වටිනාකම ඉන්නේ අපි ඒක පාවිච්චි කරගෙන මේ හම්බෙන මේ වාසි වලින්. හරියටම හරි. The worth of riches is only in the use. යම් කිසි දේවා නිදානයක නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන වස්තුවක ළමයි වටිනාකමක් තියෙන්නේ අපි ඒව පාවිච්චි කරොත් පමණයි. නේද? දැන් මෙලනි ළඟ බයිසිකලයක් තියෙනවා පාවිච්චි නොකර මෙලනි වහලා දුම් අල්ල නේද? බයිසිකලේ පීදානවා එහෙම. සමහර අය තියෙනවා කාර් එක තියාගෙන කාර් එක හැමදාම හොදනවා. හැබැයි යන්නේ නැහැ කාර් එකෙන් ගෙනින්න. නේද? කාර් එකේ නගින්න දෙන්නේවත් නැහැ කාටවත්. කාර් එකේ දුම් අල්ලනවා, මල් මාලා දානවා. They never use the car. එහෙනම් මේ වටිනාකම තියෙන්නේ. Excuse me, sir. Huh? I have a class. Can I leave? Yes, no problem. මොකද්ද මේකේ Excuse me, sir. right කියන ළමයි? Sir, in this spoken class, are you giving the recording to the group? Yes, I have got all the recordings with me. Why do you want to get the recording? Yes, sir, because I have a class 8 o'clock. I see. කවන්නේ අටට කලින් පන්ති නවතිනවා දුබයින් එපා. Now we are going to start මනමේ. දැන් අපි මනමේ පටන් ගන්න යන්නේ. Excuse me, sir. Yes. Is motive a similar word for matter and cause? Motive, yes. Sure. Correct word. අරමුණ, කාරණා, motive. Okay, sir. Thank you. දැන් මේ කතාව mice and the gold කියන එක ඔබ ලියන්න ඔබගේ ලස්සන පොතේ. Once upon a time there was a mice. He had a hoard of gold. With him. He hid his treasure in a hole in the corner of his garden. Every night he used to go to the hole to gaze at it. One day, while he was kneeling at the hole, a robber chanced to notice it. That very night, he stole the gold away. The next day, when Miser went to the hall, he found the gold was missing. He became mad with grief and he was very disappointed. He made a great hue and cry. On hearing this, Mayasa, the neighbors came to know the cause of his cry. The miser said that his gold has gone. Then one of the neighbors asked, "What did you do with the gold before it was gone?" Then miser said, "Oh, I look at the gold every night." Then finally, the neighbor explained පැහැදිලි කළා, it's an easy matter. You may come to this place as usual and look at the gold. You will get the same pleasure, much joy as you ever had from your unused treasure. Now I am coming to මම දැන් එනවා to start පටන් ගන්න drama and short story
Maname. Right. Drama and short story Maname. This is a very important story. Mama ape idiri test එකේදී මේකෙන් කොටසක් ඔබට රඟපාන්න දෙනවා. යෙල්මියා රඟ දක්වලා ලකුණු කියන්න ඕන. කවුද මේ කතාවේ challenge එක බාර ගන්න මුල්ම ඡේදය කියවන්න. Who would like to take up the challenge? හැබැයි ලස්සනට කියන්න ඕනද? Right. බලමු මේ challenge එක ගන්න කැමති ලස්සනට කියන්න. Camera on කරන මං ආසයි. Lindini, can you read the first paragraph to her? Lindini cannot hear me, of course. Shall I? Okay, Oshali, you can try. Sure, sir. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Varanasi. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to famous teacher in distant province. Good. Yeah, එකතැනක චූටි වරදක් කරා. Yasuri, can you read the same paragraph? හැබැයි ඔක්කොම ටික හරියට. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta resided in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in the distant province. Right. එයාත් එක වරදක් කරා. හැබැයි ඖෂධීය වරද කරේ නෑ. ඖෂධීය වරද නිවැරදි කරා එයා. එයා වෙන වරදක් කරා. Same paragraph Sanila. Okay, sir. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in a distant province. Miss Sarani, same paragraph. Miss Sarani is silent. Sanumi, can you read the same paragraph too? Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in a distant province. Raki, can you read the first paragraph? Sir, I couldn't get the tune, sir. Yes, please send me your address to the group. I will send post-it on Monday. Senari, Senari, can you read? Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in distant province. Everybody failed. Kiyoko Kumai Kasariyakari failed. Matwana, a man without a failure. Kisima Varadan Natukian Napidemu Sarada.
Once upon a time, in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in a distant province. එයා තමයි කියවපු අයගෙන් වැරදි අඩුවෙන්ම කියව අපි ක්ලැප් කරමු යාර. සාරදා වැඩයි. Final Thank you. chance. කවුද කියන්නේ? Sir, can I? Hamsadi, you did you read one time? No, sir. Okay, you may continue. Start. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in a distant province. Province. Okay. Right. Chetuli, tuuti වරදක් කරා. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. He had a son called Maname. When Maname was 12 years old, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in a distant province. එයා හරියටම කියවා. Well done, දුවා. හරි අහන් ඉන්නකෝ. ඔබට වැරදුනා once upon a time. දම්සදි ඉතා හොඳින් කියුවා එකම තැනයි මිස් වෙන්නේ. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned. Reign කියන්නේ ළමයි රජකම් කළා. Reign රජකම් කරා. In the city of Benares. අන්න ඒක වැරදීනේ සමානයි ශබ්ද කරා. Benares කියන්නේ බරණැස. මට කියන්න මේකේ තේරුම ලස්සනට ළමයි. Aditi, once upon a time, there in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. Aditi ළඟ බුකේ කොපි එකක් නැහැ. කමක් නැහැ අහන් ඉන්න දුව. Once upon a time in ancient India, a king called Brahmadatta reigned in the city of Benares. එකමත් එක කාලෙක ඉන්දියාවේ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත කියලා රජ කෙනෙක් රජකම් කරා. Very good. ගාන්න යා ඩියුට් එකක් නැතුව. දුව මම ගෲප් එකට වෙලා ඇති මේකේ පිටපතක්. ඔයාට ගන්න බැරි වුණාට ඒක පුළුවන් නම් ඕපන් කරලා එතන චුට්ටක් බලා ගන්න. මම පොත අදම ඔබට ලැබෙන සලස්සන්නම්. අදිති අම්මා බිසි නම් කලෙක්ට් කරගන්න බැරි නම් මම පොත පෝස්ට් එකේ එවන්නම් ගැටලුවක් නැහැ. කෝල් කරන්න සර්ට. හොඳේ? Okay, sir. I will post it. නැහැ කිව්වොත් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ගාල්ලේ. තාත්තට පුළුවන් නම් එන්න අම්මා බිසි නිසා your father can come and collect. මේක සාහිත්‍ය භාෂාවෙන් කියන්නක වෙනනේ. ඔතේ ගුරාවිද අතීතයේ ඉන්දියාවේ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ කෙනෙක් රජකම් කළේය. නෑ ඔතේ ගුරා කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. රජෙක් ඉන්දියා එකමත් එක කාලෙක බ්‍රහ්මදත්ත කියලා. දැක්කද? එහෙම නේද ඉස්සර නාට්‍යවල කියන්නේ නේ? රජෙක් ඉන්දියා එකමත් එක කාලෙක බ්‍රහ්මදත්ත කියලා. දැක්කද කියන්නේ? දැන් නංගිට කියලා දෙන්න ඕන මේ විදිහට. රජෙක් ඉන්දියා එහෙම right? එකමත් එක කාලෙක බ්‍රහ්මදත්තන් රජෙක් in ancient India, පැරණි ඉන්දියාවේ ඉන්දියා. King Brahmadatta, what is his name? King Janapriya? No. King Brahmadatta. King Brahmadatta. Where did he live? In Badulla? In Benares. Yes, yes. Lesara, he had a son called Maname. මොකද්ද දුව තේරුම? ඒ රජතුමාට හිටිය මනම කියලා පුතේ. Anna right. He had a daughter, not son, called Maname. When Maname was 12 years, King Brahmadatta sent him to a famous teacher in a distant province.
Yenumi තේරුම. When he was 12 years old. මනමේ කුමාරයාට අවුරුදු 12ක් වුණාට පස්සේ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා එයාව ජනප්‍රිය නෙමෙයි එයාව නොදන්නා පළාතක ජනප්‍රිය ඈත පළාතක ගන්න හරි ඈත පළාතක උගන්වන්නේ what is yes මට කියන්න මේක බලන්න නැතුව what is the name of the teacher ඉස්සර කාලේ ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරයෙක් Sir, I know. Sir, I know. Disapama. Disapamo. Disapamo. Sir, no I did not teach long ago Disapamo. Jagora says Dilip sir but not I am not the Baname's teacher right I am a new teacher Disapamo in a distant province you know ekale only the sons and daughters of noble classes went to learn. Second paragraph එක දැන් අපි එනවා. Please start Melanie Sneha second paragraph. This teacher known as Disapamo taught in the city of Taxila. His fame spread far and wide, and kings and nobles in distant kingdoms sent their sons to learn at his feet. He taught them all the skills and arts that rulers needed at that time. King Brahmadatta wanted his son Prince Maname to become a great ruler. That is why he sent the prince to Disapamok. Same paragraph ඒ ඡේදම කියවන්න ඕනේ මට Nadev can you read the second paragraph I don't also have the book. Nadevට පොත ලැබුණ නැද්ද දුව පුතා No, sir, I didn't get it. I think I would have sent it just see first 3 days if you haven't received the book please call me Puta I will send a copy Okay, sir. I like if Aditi can read Aditi can you read පොණේ පුළුවන් දුව කියවන්න Yes, I can, sir. Okay start දුව This teacher known as Disapama taught in the city of Taxila. His fame spread far and wide, and kings and nobles in distant kingdoms sent their sons to learn at his feet. He taught them all the skills and arts that rulers needed at the time. King Brahmadatta wanted his son Prince Maname to become a great ruler. That is why he sent the prince to Disapamok. This teacher known as Disapamo. Yasuri, what is the name of the teacher? Disapamo. Where did he teach? Sarada, where did he teach? In Gold Town. Taxila. Taxila නුවර නේද? ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙන නේද Taxila නුවර ඉන්දියාවේ? Have you heard that name? Yes, sir. He taught in the city of Taxila. His fame spread far and wide. ඔන්න ලස්සන වචනයක් fame. Fame කියන වචනේ හැදෙන්නේ මොකකින්ද ඔබ දන්නවද? මෙතනින් තමයි හැදෙන්නේ නෑදුව. මෙතනින් තමයි හැදෙන්නේ famous. ඔන්න word building වෙනත් වචන ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ verb noun. දැන් දෙන්නේ noun adjectives. Care. What is the adjective? Careful. Careful. Here, fame කියන්නේ කීර්ති නාමය. ප්‍රතිරාවය. ධම්සදි තේරුමට කියන්නේ his fame spread far and wide. Sir, can you tell that line again? His fame spread far and wide.
යසුරි ඔහුගේ කීර්තිනාමය දුර සහ පුළුල්ව පැතිරුණා. අන්න far and wide underline කරන දසත ලස්සන වචනයක්. දසත විහිදී තිබුණා. Why the teacher was very famous. චිතුනි එහෙම නේද ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරයෙක් වුණාම ඈතට යාගේ නම ප්‍රසිද්ධ වෙනවනේ. right. දැන් අපේ කුමාර ජනප්‍රිය සර් ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරයෙක්. යාගේ නම බදුල්ල පැත්තට පවා ප්‍රසිද්ධයි. නේද? his name has spread far and wide. මගේ නම නම් ගාල්ලේ වත් ප්‍රසිද්ධ නැහැ. my name is not famous even in Goldihan. එහෙම නේද Sir, වියනේ? what is the meaning of far and wide? දසත දසත ඈත යසුර කියු තේරුමත් හරි. දුර ඈතට යාගේ කීර්ති නාමය විහිදිලා තිබුණා. and kings and nobles. Who are nobles? ප්‍රභූවරු. මේ පාඩමේ ලස්සන වචන තියෙනවා ප්‍රභූවරු. nobles. ඒ කාලේ ඉන්නෝනේ the Thane of Calder, Earl, Baron, Sheriff. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ මෙලනි තනතුරු තියෙන්නේ නේද? අහලා නැද්ද? Earl, Baron, Thane of Calder and Pop, Sheriff. Robin Hood කතාවේ ඉන්නෝ නේද Sheriff? ඒ වගේ ගම්මුලා දෑනියෝ ප්‍රදේශ භාරයි. Excuse me, sir. Yes. Sir, I have to leave because I have physical class. Yes. Okay. Last 5 minutes. අපි තව විනාඩි 5ක් 10ක්. Okay, do no problem. Sir, can you send the Yes. recording? Sure. Right. Okay, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, I found the word noble in the dictionary. Huh? Their meaning of noble is Vanshavat. Again. Vanshavat. වංශවත්. හරිනේ ප්‍රභූවරු නේද ඉතින්? Yes. වංශාධිකයෝ නේද? වංශාධිපතියන් ප්‍රභූන්. ඒ කාලේ ඉඳපු ඔය ඉන්නේ උසස් පැලැන්ති අය මෙලනි ඉන්නෝනේ දාමත්. ඈ? නේද? නාමල් රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඈ? නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ, සජිත් ප්‍රේමදාස, විමල් වීරසිංහ ඊරවංශ ප්‍රභූ අය ලංකාවේ උඩින්ම ඉන්න අය අපි යටම ඉන්න. right. Anyway, he kings and nobles රජවරු වංශාධිපතියෝ in distant kingdom sent their son to learn at his feet. මොකද්ද චිත්‍රය තේරුම? send their sons to learn at his feet. රජවරු පුත් කුමාරවරු දිසාපාම ආචාර්යවරුදාව ඉගෙන ගන්න යවුවා. තමන්ගේ කවුද කුමාරවරු යවුවේ? කුමාරියෝ යවුවේ නෑ ඒ කාලේ. ඒ කාලේ කුමාරියෝ වෙලනේ ඉගෙන ගන්නේ නෑ. මෝඩ නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ. right? They are not educated. යසරි. දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත. මේ පන්තිම බලන්න. කුමාරවරු කී දෙනාද ඉන්නේ? 3-4 දෙනා. ඔක්කොම ඉන්නේ කුමාරිකා. All are princesses here. Earlier, women were considered inferior to men. So they did not go to educate themselves. Right? Then ඒකෙම තේරුණා දැන් කාන්තාව කොච්චර ඉදිරියට ඇවිල්ලා කියන්නේ නේ. තව ඉස්සරහට යනවා කාන්තාව විතරක් ඉගෙන ගන්නේ පිරිමි ළමයි ගෙදරට වෙලා උයල පියාගෙන ඉඳී. නේ? ඔසෙදි එතකොට කාන්තාව යනකොට බත් එක බැඳලා දෙන ඖෂධීට මෙන්න කෑම එකක් වැඩට යන්න කියලා. ගෙදර වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ එයා තමයි උයන පියන ඒවටයි. එහෙනම් ඒ තෙන්ට එනවා මේ සමාජෙ. හරි. මම හොඳයි කියන්නේ නැහැ හැබැයි. He taught them all the skills and arts. Underline skills and arts. ලස්සන වචනයක් සාරද. තරින්ද. What is the meaning of skills and art? Nimna, skills and art. කුසලතා සහ විවිධ ක්‍රම.
ඊට වඩා ලස්සන රචනයක් දැම්මොත් වචනේ හරි skills and art. කුසලතා සහ කලාව. නෑ. රජවරු ඉගෙන දස්කම් ගන්න විස්කම්. ඈ දස්කම් විස්කම්. ශිල්ප ශාස්ත්‍ර. අහලා දිනවේ. ඒ කාලේ කියන්නේ මෙලනේ මේ වචනේ නේද? English. එහෙමද කියන්නේ කුසලතා සහ ආකල්පද? ඉස්සර කාලේ. No, sir. Right. Shilpashastra. Yes. දුලන්ස එහෙම නේද? Shilpashastra. Yes. මේ ශිල්ප කියන්නේ මොනවද ළමයි? ශාස්ත්‍ර කියන්නේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියන්නේ. Shilpa means like, දුලු ශිල්ප, කඩු ශිල්ප නේද? ඒවත් උන නේද? yes. ශාස්ත්‍ර කියන්නේ පොතපත දැනුම. ශිල්ප කියන්නේ fighting. Fight with the sword, fencing, archery, දුලු ශිල්ප. ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? Prince Siddhartha wanted to marry Princess Yashodhara. But King Supabuddha did not like to give the daughter. Oshadiya කැමතුන්නේ යශෝදරා විවාහ කර දෙන්න. Why? Because they know. The neighbor says the Siddhartha was not a skills and art. Yes, because the neighbors had given him a message that Siddhartha was a bookworm. Siddhartha ගම් පොත්ගුල්ලෙක් වගේ කෙනෙක් කියලා හිතුවේ. ඒ නිසා කිව්වා යාගේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර පෙන්වන්න කියලා. Come and show his skills and art. With Devadatta. දැන් මොකද මේ ගෑන් ළමයි ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දෙකම දන්නවද එළුවේ? ශාස්ත්‍ර දන්නව ශිල්ප දන්නවද? කට සටන් ශිල්ප ලෙසාර. දුනු ශිල්ප, කඩු ශිල්ප ඒවා තියෙනවා. එසාරයි නිලපුල් ගහ ගන්නාම ඩක් ගාලා පුළුවන් වෙනවද සටන් කරන්න? You must be able to fight. Come, I have a sword and you can fight. දැන් අපි දැකලා ගෑන් ළමයි swimming class යනවා දිනේ. අන්න ශිල්ප. පීනල බේරෙන්න පුළුවන් මෙරළි. කෙනෙක් ගහන්නාම ස්විමින් pool එකේ යටින් කිවිදිලා ගිහලා හැංගෙනවා. The kayak. ලස්සන වචනයක් skills and arts that rulers needed at that time. පාලකයන් ඒ කාලේ දැනගත යුතු ශිල්ප ශාස්ත්‍ර තමයි මොහුගේ. King Brahmadatta wanted his son to become a great ruler. What did he want? Sarada. Lesara කියන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමාට මොකක්ද ඕන උනේ? To become his son a doctor. To become his son a great ruler. What is to become his son a great ruler? ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයෙක් අන්න ශ්‍රේෂ්ඨ පාලකයෙක් වෙන්න. ඒ කාලේ රජවරු එහෙම නේද ළමයි? තමන්ගේ පුතා රජ කෙනෙක් වෙනව දකින්නයි කැමති. That is why Annerisai he sent the prince to Disapama. Oh Kumaraya Disapama Nadu. Only ki adi tutor chuta check karan that is why he sent the prince to Disapama Langato Kumaraya. That's why he said. Italy full stop තියාගන්න ළමයි. සමාවෙන්න අද පොඩ්ඩක් කාලය අඩු වුණා. ලබන සතියේ මේ පොතේ තවත් චරිතයක් එනවා ප්‍රින්සස් මනමේ. ඒ කවුද? මනමේ කුමාරිය කියන එක සනිල. You will meet Princess මනමේ දුලන්සා. දුලන්සා දැන් chess tournaments නැහැනේ. Right. දැනට සර් මේ සති දෙක තුනේ නැහැ. කොහොම හරි දිගට වෙන්න ඕන හොඳද? Okay sir. I have to attend the class regularly. Your mother called me last night. I could not talk to her very long time because I was at a function. That's why. හැමෝම මේ උගන්නපු දේවල් ඉදිරියේ වොන්නේ. Read 2-3 times. Buried treasure. ඊට පස්සේ අපි කවි උගන්වන්නේ නේද ළමයි? Remarkable holiday. Reuben Bright. My family. ලබන සතිය ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා Island Spell කියන කවිය අදිති.
ඒ කවිය homework එක ඔයගොල්ලෝ මතක Sorry, sir. තියාගන්න. මං කිව්ව දෙක ලියාගන්න කියලා. No. right. මේකේ තියෙනවා පිටු අංක 4 island spell කියලා කවියක්. ලෙසාර මේක කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. You have to buy a map of Sri Lanka. ලංකාවේ සිතියමක් මිලට අරගෙන ලංකාවේ සිතියම මෙහෙම අඳින්න ඕන. හා මෙහෙම අඳින්න. right. You have to draw. ඔබට ලස්සන අඳින්න බැරි නිසා සිතියමේ පැන්සලෙන් තියලා ට්‍රේස් කරන් ගියාම ඒ විදිහට අඳින්න පුළුවන් නේද ලෙසාර? ඒ සිතියම ඇතුලේ තමයි මේ කවිය ලියන්න ඕන. I am trapped blah 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 blah. Understood? සර් එතකොට පොතේ දෙක අඳින්න Yes, in your writing book. ලියන පොතේ ඇඳ ගන්න ලොකුවට මොකද ඒක ගොඩක් වචන තියෙනවා. ගොඩක් විස්තර කියලා දෙන්න තියෙනවා. මගේ රට island spell. කවුද මේක ලියන්නේ මේ කවිය? Wendy Watmore. Wendy Watmore. දැන් ඔබ ලේඛකයා රූබන් බ්‍රයිට්, එඩ්වින් ආලින්ටන් රොබින්සන් නේද? Paul D. Wapshott. තවත් කෙනෙක් කියනවා Wendy Watmore. I will tell you, I teach you island spell next day. ලබන සතියේ මම island spell කතාව ලස්සනට කියලා දෙන්නම්. හරි? Okay. අපි තව මට අමතක වෙච්ච දෙයක් තිබුණා මම බරීඩ් ට්‍රෙෂර් නෙවෙයි කියලා දෙන්න ආවේ ද ප්‍රසන්ට් කියන ටැග් අලුත් අවුරුද්ද ගැන තියෙන කතාවක් තියෙනවා මේකේ ද ප්‍රසන්ට්. නමුත් ඔබ පොඩ්ඩක් ෆිසිකල් පන්තියට වඩා චුට්ටක් පහලින් ඉඳපු නිසා තමයි ඒක කරේ. but දැබැයි මනමේ නාට්‍ය මුලින්ම පටන් ගත්තේ සැටර්ඩේ පන්ති තමයි ලෙසාර. තාම ෆිසිකල් පන්තිත් උගන්වන්නේ නැහැ. Friday පන්තිත් නෑ. You are very lucky. මම මේ මනමේ කතාව උගන්වන්නේ මෙලනි after 10 years. අවුරුදු කීයකට පස්සේද? Hmm. 10කට පස්සේ. Okay. Thank you for joining. So I wish you again a happy and prosperous new year. May the year be filled with joy and happiness, with prosperity. Have a nice Saturday, my dear children. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, okay. Have a nice Morning, children. Good morning, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day.